Es kann weitergehen mit Let's Play Tales of Xillia 2, Leute. Die schwerste Entscheidung des Spieles steht uns bevor. Wir müssen nach Canaan reisen, denn dort ist die einzige Möglichkeit, Baku und El zu folgen und zu verhindern, dass sie sterben wird. Und dazu müssen wir aber, wie gesagt, erstmal nach Canaan hin. Unser Bruder hat eine Möglichkeit gefunden, doch diese Möglichkeit hat einen kleinen, ist wohl untertrieben, einen sehr großen Nachteil mit sich. Um einen Weg nach Canaan zu öffnen, muss ein Kresnik geopfert werden. Und da wir ja alle wissen, dass es im Endeffekt nur noch 2 Kresnik hier gibt, hier mit Luga und Julius, ist ja klar, was hier auf uns warten wird. Wir müssen Julius opfern, um nach Canaan zu kommen. Und wie schlimm es auch immer klingt, Leute, es scheint die einzige Wahl, die wir sein, die wir haben. Viel kann ich mir nicht vorstellen, was wir anders machen können, Leute. Aber unserem Bruder, ob wir das wirklich tun können, Leute. Just need to hold out a little longer. Luger, you came. What's that? What you see there is a soul bridge. Beastly just entered the land of Canaan. Don't tell me he used El! No, she's his weapon against Kronos. I'm guessing that Rideau, unfortunately, got the honor. Damn. Beastly never saw Rideau and I as anything more than tools for creating the bridge. That's just the sort of man he is. No. Unless one of us dies, the land of Canaan will forever remain out of our reach. Such is the fate of the scions of Kresnik. Don't feel too badly for me. His transformation has progressed that far? I'm a dead man no matter what. At least this way, my death will mean something to someone. Use my life. Let me be your path to the land of Canaan. Yeah, totally. Come on, we've made it through worse. We'll find a way. I'm afraid there's no time. So you're ready. If that's the case, let me be your big brother one last time. I need to see for myself if you're strong enough to see this through. Wait! Stop! We have no right to intervene in their fight. Sorry about the entrance exam. This time, the test is real. Und es kommt, wie es kommen muss, Leute. Es kommt zu dem, ja, was wir eigentlich hier schon erwartet haben. Level 68. Damit sollte er auf einem Level sein. Wir können unser Level hier nicht einsehen, aber ich denke auf einem Level, was wir sogar halbwegs auch haben. Na, ich glaube, wir sind 65 oder so. Egal, Leute. Zumindest müssen wir nun echt gegen Julius kämpfen, Leute. Ich habe mich auch anfangs dagegen gesträubt, das hier zu machen, Leute, aber wir sehen, er verwandelt sich selbst in einen Streukatalysator durch das Chromatos, was er immer wieder eingesetzt hat, und im Endeffekt wird es nicht gut enden, Leute, egal was wir machen. Und er ist unsere einzige Möglichkeit, nach Canaan zu kommen, Leute. Es tut mir echt leid, aber es bleibt keine Wahl. Wir müssen ihn töten. Auch wenn wir das natürlich nicht wollen, Leute. Auch wenn es das Einzige ist, was wir, ja, mit dem wir niemals gerechnet hätten, Leute. Wir wussten,
dass unser Bruder hier so seine Momente hatte, in denen er halt wirklich, sagen wir jetzt einfach mal, gewöhnungsbedürftig war. Und er hat auch ein paar richtig dumme Sachen gemacht, die ich immer noch nicht ganz nachvollziehen kann, aber er ist immer noch unser Bruder, Leute. Und im Endeffekt hat er uns auch so oft geholfen, Leute. Aber uns bleibt keine Wahl. Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen es machen. Es tut mir leid, Julius. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Und wie schlimm ist auch immer für uns Almog. Es ist halt einfach die einzige Sache, die wir machen können. Und wir müssen es machen. Und ich bin instant down. Geil! Das... Oh, so, kein Bock mehr. Was war denn das? Er hat noch 5 Leben und dann haut er auf einmal so eine Attacke raus, die uns 2000 Leben abzieht. Klar! So, nee. Jetzt machen wir das anders. Tut mir leid, Julius. Nicht mehr darauf konzentrieren, dass das alles grausam ist und so. Muss ich mich einfach darauf konzentrieren, dich fertig zu machen. Es tut mir leid, aber da muss ich mich jetzt einfach konzentrieren drauf. So, wir müssen ihn auf 30.000 Leben runterkriegen. Dann sollten wir ihn mit dem Chromatos hier töten können. Nicht damit er noch so 1000 Leben übrig hat und uns dann damit hier instant tötet. Mit einer Attacke, so. So, ey Leute. Es ist so schlimm, Mann. Das mit Milla und so, wie gesagt, das war schlimm. Und es war auch ein schlimmer Moment, Leute, aber es war ja fast zu erwarten, dass da noch was Schlimmeres kommt. Und das Schlimmere haben wir nun eindeutig hier gefunden. So, wenn wir ihn unter 30.000 haben, dann sollte man das Ganze hier mit dem Chromatos schaffen, weil allein mit unserer Special-Attacke hauen wir ihn schon knapp 20.000 Leben weg. Und... Alter, das gibt's nicht! Das ist... Ich mag dich nicht mehr. So, wir sind wieder hier. Jetzt schauen wir mal. Tut mir leid, Julius, aber jetzt werden wir es wirklich beenden. Und das war's jetzt endlich. Das war ein sehr nerviger Kampf, aber irgendwie haben wir es jetzt doch hoffentlich... nee, nein. Doch, das sollte schon reichen. 7.000... Ein mystisches Artist zieht nur 7.000 Leben ab. That's not good enough, Luger. You're never going to achieve victory like that. Not against our family's curse. Not against Beasley. Your desire fuels the Chromatus. It won't grant power unless you want it. Do you have what it takes? I shall test your resolve. Was ist denn jetzt passiert? Wo sind wir denn jetzt hier? Bahnhof von Trigle... Nee, nicht von Trigle, von Dings... Da, wo zumindest das Spiel begonnen hat. Ich weiß nicht mal, wie das Ortlein reißt hier. Doch, Trigle ist schon. Leute, was ist denn hier geschehen? Nach mehreren Versuchen habe ich jetzt hier es endlich geschafft, ihn zu besiegen, Leute. Doch wo sind wir denn nun? Das Parcours? Hallo? Warte mal, seid ihr nicht? Ach, egal. Verzeiht, das ich habe wohl nur eingebildet. Ja, ich kenne dich irgendwoher. Hä, was ist denn jetzt hier los, Leute? Irgendwie scheint es, als hätte... Ja, also zumindest, als hätte hier Luger seinen Bruder besiegt. Und nun sind wir in den menschenleeren Straßen von Triglev. Doch was ist hier los, Leute? Aber eins ist, ich bin mir sicher, wo wir hin müssen. In unsere Wohnung würde ich jetzt einfach mal tippen, oder? Da würde ich jetzt einfach mal reingehen. Das ist jetzt das, was ich als erstes hier ahnen würde. Doch ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß auch gar nicht, was hier los ist.
Irgendwas ist hier geschehen. Sind wir schon wieder in einer Paralleldimension, in einer Splitterdimension? Oder wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Ich denke, wir gehen erstmal aber hier hin. Vielleicht ist unser Bruder hier. Yikes! Look at the time. Gotta move. Not so fast. You know I can't stand dressing up. Well, you need to learn to stand it. Maybe someday. You're impossible. Oh, now I'm really late. I'll make pasta margarita for dinner tonight, okay? Still trying to butter me up with tomatoes. It works, but still. Luga hat mal mehr als einen Satz am Stück gesagt und nicht immer oh oder aber. Ey Leute, was ist denn das für eine wunderschöne Paralleldimension? Hier scheint alles noch so friedlich zu sein. Doch wie lange wird das nur so sein? Das ist die Frage. What's up? Forget something? Oh. I sure wish I could have eaten one last pasta margarita. Hey, don't worry about it. There are worse things than being dragged around by your brother. You're the one who showed me that. Go on, Luger. Now it's your turn to look after someone special. Go and create your perfect world. We forced you to play a painful role. I'm so sorry. I wish we could have done something. What did Julius say at the end? A world made to your liking. That would be a world with L in it, right? Then I'll do everything I can to help build it. That's my vow to Julius. We'll save her. Every human being has the potential, not just to destroy worlds, but to create them as well. Kronos, Origin, know this is why I fight.
why I put my faith in humanity. Luger. Look at the bright side, kid. Now you can get out there and save Elle. Alvin! You cold-hearted clod, have a heart! At times like this, you gotta keep walking forward. Nothing good will come from looking back, even if it's for a moment. Am I right? I guess you have a point. Let's go and save Elle. We'll help you! Don't carry all the guilt on your shoulders. In the end, we were all accomplices in this. Yes. You can cry if you want to. No need to be ashamed. If you tell him it's okay to cry, he'll just choke back the tears even more. How do you know? Because Jude was the same way when he was a kid. Now why are you crying? Because Julius... I'm sure he gave his brother a pat on the back before departing. So Luger could step forward in life with courage in his heart. I know these things. I'm an elder sister, after all. Luger, you did very well. I cannot agree more. After all, destroying a world is burden enough. But this time it's unimaginable. Over the course of my career, I took the lives of thousands of soldiers. When you consider each soldier's potential, what I did was little different than destroying a world. I am well aware of my sins, but at the same time, I also believe this. The destruction I wrought paved the way for new things to be born. It's the same here. It arose when you and the others destroyed the closed-off world of Rieze Maxia. Precisely why it is my responsibility to safeguard the future of this world. Same here. Luger, this world isn't out of danger yet, but you and Julius have given it the possibility of being saved. Now, we must do everything in our power to turn that possibility into reality. Let's go. This bridge just might vanish like the old one did. Not this time. Julius is holding it up for us. Hey. You go first. After all, this bridge was built for none other than you. Kapitel 15 Brüder auf ewig Ende. Und so ist es nun dazu gekommen, Leute. Es ist zu Ende. Du hast folgende Fertigkeiten gelernt, die im Kresnik 3 irgendwas. Sie können sich vor Gegner teleportieren, das ist sehr schön. Leute, das war die mit Abstand schwerste Entscheidung, die wir jemals hier treffen mussten. Und
eine sehr, sehr schöne Szene, muss man auch hier sagen, wie das nun alles leider, auch wenn es traurig war, zu Ende gegangen ist. Und Julius, er gibt immer noch sein Bestes, uns eben in diese bessere Welt, von der er gesprochen hat, zu führen. Und natürlich, Leute, ist das Einzige, was wir nun machen können, nach Canaan zu gehen und hier so seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Und das werden wir auch tun, Leute. Wir werden nach Canaan reisen und dort Bakur und Kronos und, wenn er will, auch Origin und jeden, der sich uns sonst noch in den Weg stellt, besiegen, Leute. Das werden wir tun. Das ist das Mindeste, was wir tun können für Julius. Für Julius. Die Frage ist natürlich, ob wir stark genug sind, denn ich denke mal, wenn wir nun dahin reisen, dann wird das Spiel hier so sein Ende finden. Und deswegen werden wir davor noch ein trainieren. Wir haben noch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Charakter-Events. Okay, das ist eigentlich ganz schön, Leute. Dann werden wir jetzt so die nächsten 2, 3, 4 Parts Charakter-Events haben und danach wird es dann erst hingehen. Ich hoffe, dann sind wir auch stark genug, denn das, was auf uns dort warten wird, ist sicher das Härteste, was wir in diesem Spiel jemals hatten. Wir hören uns noch eine kleine Skizze an und dann würde ich sagen, beenden wir aber auch den Part fürs erste Mal. Is that Julius's pocket watch? You brought it back from his dimension? Must be due to El's powers. You two must still be connected somehow. But Julius's watch has stopped. Funny you should say that when you're Mr. Dependable yourself. It must run in the family. Elle's that way too. She never breaks a promise. Like father, like daughter, huh? You should see yourselves. You all smiled the same way. We should line you all up and compare. Then what are we waiting for? We have to find Elle. Yeah. Das werden wir auch tun, Leute, aber erst im nächsten Part. In einem der kommenden Parts, sagen wir lieber. Davor gibt es jetzt noch ein paar Charakter-Events und dann wird es hier auf das Ende zugehen. Bis dahin muss ich mich aber verabschieden. Ich war's, euer MC Mafix. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.